ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Together we'll chant. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudire nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naisiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopa kumaraya गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमाने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजानने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्ण चैतन्य नामे भगवते नमः। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गौब्राह्मणाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रज्ञाय भूतले वेदांत स्वामी विनायने नमस्ते सरस्वती देवे नारायणी प्रसादे शून्यवादी आचार्य देवनायने प्रभो नित्यानंद निवासाय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हुकुम करो चिवाकारं कुंभं लंघयते गिरिपदकवं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं श्री परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वार्थं यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स भयाभ्यान्तरं। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। Can you pass on that speaker? You bless me. There should be a power cord for this. Yeah, can you bring it here? Just bring the whole thing here. In the meantime, can you all go to vedabase.com, Bhagavad Gita 13.20. Yeah. 13th chapter,
20th verse. Yeah, you yeah. Hare Krishna. Are you all comfortable? Yeah. You are always comfortable. Hare Krishna. Very grateful. Andaru vachinanduku chaala aanandam. Hare Krishna. So we are having a class in this house, and this house is a very special house for me and my family always, because this is where we started our satsangs, right? In Gachibowli, we started here in this house, in Mahesh Prabhu's house, Satya Prabhu's house, right? We used to have like 6, 7, 8. I think the maximum attendance was like 10 at one time. Yeah? 10 or 12, I don't know, something like that. Yeah. So very enthusiastically we used to discuss, and then have prasadam, and then have what is that? Damodarashtakam. Damodarashtakam. Yes. Please come. So Krishna somehow kept us encouraged by sending wonderful souls like all of you. Because of all of you, we are able to serve more and continue. We have Shambhaji also here in family. So very grateful. Krishna sends to encourage us, not because we are qualified to serve. He just encourages us by sending wonderful souls, right? భక్తులు మన జీవితంలో ఎందుకు వస్తారు? మనల్ని ప్రోత్సహించడానికి వస్తారు. లేదా మన భక్తి మన వల్ల కాదు, మన ప్రోత్సాహం ఎప్పుడు ఉండాలి. సో వి గెట్ న్యూ పీపుల్, కొత్త భక్తులు మన జీవితంలో వచ్చి మళ్ళీ చెప్తుంటారు, మేము ఉన్నాము కలిసి వెళ్దాం, మేము ఉన్నాము కలిసి వెళ్దాం. ఎక్కడో దారిలో వదిలేబుద్ధి అవుతుంది భక్తి. సమ్వేర్ వి వాంట్ టు లివ్ ఇన్ బిట్వీన్. వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రాక్టీస్ భక్తి ఇన్ కలియుగం, వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ వీ నీడ్ దట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆల్వేస్. అండ్ లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు స్వయం came to encourage all of us in bhakti. He is Swayam Bhakti Avatar. Right? He is telling us how to serve Krishna. కృష్ణుడికి ఎలా సేవ చేయాలో స్వయంగా కృష్ణుడే వచ్చి చెప్తున్నాడు. నాకు ఈ విధంగా సేవ చేస్తే నాకు ఇష్టం ఉంటుంది ఆయన, ఇదన్నా కాపీ కొట్టి బతుకు, నేను చేసిందన్నా చేయి కనీసం. అవునా కదా? కృష్ణుడు ఏం చేసి చూపించాడు? కృష్ణ టోల్డ్, అట్లీస్ట్ కాపీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఐఎమ్ చాంటింగ్, ఐఎమ్ డాన్సింగ్, ఐఎమ్ ఫీస్టింగ్, ఐఎమ్ అసోసియేటింగ్. డూ దట్, జస్ట్ డూ దట్, దట్స్ ఎనఫ్. ఈ మాత్రం చేయండి, తినండి, నృత్యం చేయండి, మంచిగా ఆనందంగా ఉండండి. సేవాభావం ఎప్పుడూ ఉండాలి. కృష్ణుడు చుట్టుపక్కల అందరికీ సేవాభావం ఉండేది. ఆచార్యులు చెప్తారు, కృష్ణుడు పుట్టేగడ ముందు యశోద కడుపులో కూడా కృష్ణుడు ఉన్నాడు, అక్కడ దేవకి కడుపులో కూడా కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఈ కృష్ణుడు వేరు, ఆ కృష్ణుడు వేరు, అవునా? అయితే యశోదామాయి కడుపులో కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు, బై ద టైమ్ Krishna was there in Yashoda's womb, at that time even Balaram was already there, right? Balaram already వచ్చేసినప్పుడు కదా. సో బలరాం వాజ్ ఎ వెరీ సీరియస్ పర్సన్. చిన్న పిల్లాడు ఉన్నప్పుడు కూడా సీరియస్, ఇట్లా ఉన్నాడు, నో స్మైల్. స్మైల్ కెన్ యు ఇమాజిన్ స్మాల్ చైల్డ్ ఎరా అంటే ఇట్లా ఏమంటారు? బలరాముడు ఇట్లా ఉండేవాడు. చెప్పేదాన్ని జనం, ఏం చేసి నవ్వలేదు, బాబు ఎందుకు నవ్వుతలేడని. Why is this boy not laughing? Then Yashoda will take him unto her. As soon as he used to touch the womb of Yashoda, he used to smile. Because that is the whole purpose of Balaram. Balaram is waiting to serve Krishna. There is no other time he'll feel happy. Balaramaki eppudu santosham undadu. When he touches Krishna, when he is with Krishna, he is serving Krishna in all forms. This mic is Balaram. This laptop is Balaram. Mridanga is Balaram. Kartal is Balaram. House is Balaram. Everything is Balaram being used in the service of Krishna. Right? Then the house will be happy. If this house is not used in service of Krishna, you will be unhappy, house also will be unhappy. Right? Have you seen unhappy houses? We have seen. Have you seen happy houses? This is it. Tell me, ఎవరింట్లో ఇంతమంది వస్తారు? In anybody's house, so many people will come. వస్తారా? Only when the house is happy.
It invites, there is vibe, there is a vibration, like please come, Randy. ఈ డోర్ వరకు వచ్చాక మీకు లోపల రాబోద్ది ఏందో తోశారు వెనకాలింది గుంజేస్తుంది ఇల్లు లోపల రా, కృష్ణుడు ఉన్న లోపల రా, రైట్, వచ్చి దర్శనం చేసుకో, రైట్, కృష్ణుడు. ఇది కృష్ణ భక్తి మహిమ, రైట్. आपको तेलुगु समझ में आ रहा है? थैंक यू फॉर कोऑपरेशन. जब भी हंसना है मैं बोल दूंगा. आज बहुत सारे प्रभु जी तेलुगु में प्रीच करते हैं, तो बहुत सारे तेलुगु का संघ आया है यहाँ पे, पर तेलंगाना है तो अंदर से निकल रहा है तेलुगु. थोड़ा बहुत తెలుగు తెలంగాణ భక్తి, ఇది వేరే. ఆంధ్ర వాళ్ళు స్వచ్ఛమైన తెలుగు మాట్లాడతారు, తెలంగాణలో తెలంగాణ భక్తి వేరే ఉంటుంది. వచ్చిండు ఓ రోజు మీరు ఉన్నారా అక్కడ? హరే కృష్ణ. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిండు, మన జీవితాలని ఉద్ధరించిండు. ఉద్ధరించిండు తెలంగాణ మాట్లాడారు, అంత మంచి పదాలు పైకి వచ్చిండు, కింద పడ్డ జీవితాలు పైకి వచ్చింది. ఎట్లయితే కానీ మనందరి జీవితంలో సంతోషం పెరగాలంటే మనం కృష్ణ భక్తిలో ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు బి కృష్ణ భక్తి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే, దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. అందరూ చాలా ట్రై చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మనగాళ్ళు అన్ని ట్రై చేసింది, బయట ఏది వదలలేదు, మొత్తం ట్రై చేసి అలగొట్టించి జీవితం వచ్చింది ఇక్కడ. మీరు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ వచ్చిందంటే అవన్నీ చేసే అవసరం లేదు, అవన్నీ చేసే అవసరం లేదు. ఎక్కడ మీకు సంతోషం దొరకదు. యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ హ్యాపీనెస్ ఎనీవేర్, దొరకదు. ఇలాంటి సంతోషం ఎక్కడ ఉండదు. అవునా? ఎంత బాగా అభిషేకం చేసాము, అవునా, పంచామృతం రెడీగా ఉంది అక్కడ, అంత కలిసి కీర్తన చేసాము, భగవద్గీత మాట్లాడబోతున్నాం, డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అన్ని మొత్తం శరీరానికి, ఆత్మకు, ఇంటికి మొత్తం కుటుంబానికి అన్నిటికీ సంతోషం కలిగించేదే కృష్ణ భక్తి. మనం అందరు దేవతలు కూడా సంతోషపడతారు. ఎవరు సంతోషపడతారు చెప్పండి? ఎవరన్నా ఉన్నారా మొత్తం ప్రపంచంలో కృష్ణ భక్తి కూడా సంతోషపడని వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారా? ఎవరు ఉన్నారా? చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ వారితో మాకు సంబంధం లేదు. మన లోపల ఉండి మన ఆనందంలో మనం ఉంటాం, అవును కదా? కానీ అందరినీ కృష్ణ భక్తి గురించి ఆకర్షించాలి. ఈ నెల మార్గశిర మాసంలో అందరూ భగవద్గీతలు పంచాలి, అందరు భగవద్గీత గురించి చెప్పాలి, ఇలాంటి వాటికి పిలవాలి. మీ ఇంట్లో మీరు ఏర్పరచుకొని నలుగురు పిలవాలి, వారికి మంచి ప్రసాదం పెట్టాలి. మీరు భగవద్గీత క్లాస్కి రాండి అని ప్రోత్సహించాలి. మాతాజీ చేస్తున్నారు శంషాబాద్ లో, అందరిని చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరిని వచ్చి కూర్చోండి, మంచిగా అందరు చేయగలరు, పిల్లలు కూడా చేయగలరు. అవునా? మన పద్మమాతజీ మైమం అవతారంలో పిల్లలతో చేయిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు వెళ్ళిపోయి అలా పిలుచుకొని పిల్లలంతా కూర్చోబెట్టి ఎవరు ప్రయత్నం వాళ్ళది, కానీ మూలం మాత్రం కృష్ణ భక్తి. ఏదో విధంగా సేవ చేయాలి. సో ఈ శ్లోకం, కొన్ని శ్లోకాలు చదువుదాం భగవద్గీత నుంచి. చైతన్య మహాప్రభుకి భగవద్గీత అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకు? కృష్ణుడు చెప్పిన గీత. అవునా? ప్రకృతిం పురుషం చైవ విధి అనాది భావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విధి అనాది భావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్ Any Prabhuji wants to repeat?
Pratim Purusham Chaiva Ubhava Ubhavapi Vikaram Sagunam Shaiva Prakriti Sambhava Any other Mataji? Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Please repeat after me. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. Now I'll read the purport. Please focus, everyone. By the knowledge given in this chapter, one can understand the body, the field of activities, and the knowers of the body, both the individual soul and the super soul. The body is a field of activity and is composed of material nature. The individual soul that is embodied and enjoying the activities of the body is the Purusha or the living entity. He is. Shall we carry on with the DT setting up? No, just keep the DT. Then after the class, we'll bring the Chapan book and we'll do the Kirtan now. You can bring the DTs at the end. So, the DT is yes, please bring it. Yeah. No, just bring the DTs. You can directly bring them. Directly bring the DTs. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Sachinandan, 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 Jaya Sachinandan, Jaya Sachinandan, Jaya Sachinandan, 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 Jaya Sachinandan, Jaya Sachinandan. Jaya Nityananda Rai, Nityananda Rai, Nityananda Rai, Jaya Nityananda Rai, Jaya Nityananda Rai, Nityananda Rai, Nitya Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitya Gaura Hari Bo, Nitya Gaura Hari Bo, Hari Bo. Government.
So today is the anniversary, or rather, we are celebrating the anniversary of Gaurnita's appearance in this house. What exactly is the date for it? 22nd November. 22nd November. Almost. Yes, we're almost there. We had too many back-to-back programs because of which we could not plan the anniversary. But going forward, we'll see that we'll try to make it almost at the same time. Yeah, because who wants to wait for your birthdays? Everybody is very excited about your birthday, right? Right? Huh? You're not excited? Really? Hare Krishna. I am very excited. Because that is the only day I am treated properly by everybody. Mercifully, I am treated in the house also. I am pardoned for all my mistakes that day. I can do a lot of mistakes that day. People are very considerate. Hey, uska birthday aaj chhod de. Hare Krishna. Yeah. Take your time, take your time. Yeah, so I'll read the purport in the meantime. Please, everybody focus. Does everybody have the purport in front of you? Yeah, okay. By the knowledge given in this chapter, I think you already read that, right? Prabhuji, you should read them. He is one. Yeah, he is one. He is following. Yes. He is one knower, and the other is a super soul. Of course, it is to be understood that both the super soul and the individual entity are different manifestations of the Supreme Personality of Godhead. The living entity is in the category of his energy, and the super soul is in the category of his personal expansion. Both the material nature and the living entity are eternal. That is to say that they existed before the creation. The material manifestation is from the energy of the Supreme Lord, and so are the living entities. But the living entities are of the superior energy. Both the living entities and the material nature existed before this cosmos was manifested. Material nature was absorbed in the Supreme Personality of Godhead, Mahavishnu. And when it was required, it was manifested by the agency of the Mahat Tattva. Similarly, the living entities are also in him. And because they are conditioned, they are averse to serving the Supreme Lord. Thus, they are not allowed to enter into the spiritual sky. But with the coming forth of material nature, these living entities are again given a chance to act in the material world and prepare themselves to enter into the spiritual world. That is a mystery of this material creation. Actually, the living entity is originally the spiritual part and parcel of the Supreme Lord. But due to his rebellious nature, he is conditioned within material nature. It really does not matter how these living entities or superior entities of the Supreme Lord have come in contact with material nature. The Supreme Personality of Godhead knows, however, how and why this actually took place. In the scriptures, the Lord says that those attracted by the material nature are undergoing a hard struggle for existence. But we should know it with certainty from the descriptions of these few verses that all transformations and influences of material nature by the three modes are also productions of material nature. All transformations and varieties in respect to living entities are due to the body. As far as the spirit is concerned, the living entities are all the same. Hare Krishna. So translation once again. Material nature and living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. So Prakriti is Swayam Durga, the sister of Krishna. And what is she doing? She's preparing different bodies for us to enter. How many types of bodies? 8.4 million types of bodies, right? 8.4. Yes. 8.4 million types of bodies. Is she sending us into those bodies or are we going into those bodies? We are only entering, right? We are making the choice in entering. We are beginningless, but unfortunately, we are choosing to enter those bodies again and again and again and again and again. But Supreme Lord is so merciful that He is with us in all these bodies as Paramatma. He is not leaving us at all. 13th chapter explains the knowledge about Prakriti, Kshetra, Kshetrajna, Jnana, Jnana, everything. That which is noble, that is knowledge, qualities to acquire that knowledge. But the most important aspect comes from the 20th verse onwards,
where we understand the bhakti aspect of how Krishna doesn't leave us. He's giving us all this knowledge, but he's staying with us. Right? How merciful can one be? Right? You are sacked from that organization, but your boss is coming into next office also. Does it happen anywhere? Huh? It doesn't happen anywhere. But here is a case, your boss is going with you again and again and again. And is helping you in every office. He is the only boss. We are the only das. Right? But still, he is never leaving us. Right? That is the merciful nature of Krishna. Right? And he also comes himself as das to explain us how to be a das. As Shri Chaitanya Mahaprabhu. Right? How merciful can one be? How considerate can one be? And how much is protecting us from not entering into more bodies. Right? Is anybody here not happy with your body? Black and white problem, we can't help. Right? Huh? Or height problem also we can't help. Obesity and thin, we can do something about it. We can keep working on it. Anybody who is not happy with your body? Serious question hai, mazak nahi kar raha hu. If you're not happy, you'll get another body. Better be happy. That's what, right? Krishna has given you this body. He said, be happy in this. Now use this body to come back to me. Right? అందరికి అర్థమైందా తెలుగులో? మీ అందరికి శరీరాలు ఉన్నాయి కదా, ఎవరికి మీ శరీరం అంటే అసహ్యం ఇక్కడ? పొద్దున్నే అద్దలు చూడండి, ఇట్లా పుట్టినారా నేను అనిపించింది ఎప్పుడన్నా? లేకపోతే చూడను, అబ్బా ఇంత అందంగా అసలు ఉన్నాడా అని అట్లా అనిపిస్తుంది. ఎట్లా అనిపించినా ఈ శరీరంతో సంతోషపడండి. ఇచ్చిన శరీరంతో సంతోషపడి ఈ శరీరాన్ని కృష్ణుడి దగ్గర తిరిగి పోవడానికి ఉపయోగించుకోండి. అంతే. ఈ శరీరం ఎలా, ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఇంకా దారుణం కాబోతున్నది. ఇవాళ డేట్ ఎంత? 18th December 2022. 18th December 2022. 18th December 2042 లో మీరు అందరూ ఎట్లుంటారో తెలుసా? నేను చెప్పలేదు, వర్ణాతీతం అన్నమాట. దారుణం. కానీ మాయాశక్తి ఏమనిపిస్తుంది మన అద్దంలో చూడనా? వా అస్సలు ఏజ్ రావట్లేదు అనిపిస్తుంది. అవునా కదా? ఓ పక్క పామోలి వేరినాయి, ఇంకో పక్క గాజులు చేరినాయి. యంగ్ అని ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. అదే దట్ ఈస్ మెటీరియల్ నేచర్. కానీ ఎటు తిరిగి ఇట్లా చేసి అట్లా చేసినా సంతోషపడండి. ఇచ్చిన దాంతో సంతోషపడండి. ఈ శరీరాన్ని భక్తి మార్గానికి ఉపయోగించుకోండి. కరెక్టే చెప్తున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నాను నేను, ఏంది ఇట్లా అయిపోయింది నా శరీరం, ఇట్లా ఉండేటో నేను ఇట్లా మళ్ళీ డౌట్, అమ్మో ఈ టైంలో చచ్చిపోతే? ఇప్పుడు నా శరీరం నాకు నచ్చట్లేదు, ఈ టైంలో చచ్చిపోతే నా బతికేంది? ఇంకో శరీరం, అవునా? ఇంకో శరీరం. ఎన్ని శరీరాలు? హౌ మెనీ బాడీస్ విల్ బి టేక్ అండ్ హౌ మెనీ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్? 8.4 million varieties are there, right? So we can keep taking like this, but most important thing, remember that we are also making Krishna travel with us, which is not fair, isn't it? Krishna should not travel with us, but he is traveling with us. And even though how many times we tell, don't travel with us, he will still travel with us, because he considers us part of him. Aham bija pradapita. I am the seed giving, and you are part of me, right? He has so much love for us. Nobody in this world can love you more than God. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా దేవుడు భగవంతుడిని మిమ్మల్ని ప్రేమించినంత ఎవరు ప్రేమించలేరు. అందరికి అర్థమవుతుందా? ట్రై చేసిండు ఎవరైనా ప్రేమించారు మీరు? Have you tried loving anybody and satisfied that person? Open challenge. మా ఆవిడ లేదు ఇక్కడ. So I'm really asking you, have you loved somebody and satisfied that person completely? Are you still trying? We keep on trying. We never give up. It never end. ఏదో విధంగా సాటిస్ఫై చేసి
అవునా, నేను నిన్ను సాటిస్ఫై చేయగలిగాను ఏదో విధంగా, ఆర్థికంగా, శారీరకంగా, ఏదో విధంగా. కానీ సాటిస్ఫై చేయగలము? క్యాన్ యూ సాటిస్ఫై ఎనీ లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? ఎనీ లివింగ్ ఎంటిటీ. ఓ చీమని సాటిస్ఫై చేయగలరా? అంతెందుకు, చీమ పోతున్నది, రైట్? When ant is going, can you satisfy that ant? You give one little morsel of sugar, what will it do? It will become your das? No, it will go touch it, it will go and get its friends. Yeah. Right? After that is over, then again it will go. అరే ఇప్పుడే తిన్నా కదా, నా పని తినుడే, ఆహారం నిద్ర భయం అవుతున్నాం, తింటూనే ఉంటా, వంటనే ఉంటా, పిల్లలు కంటూనే ఉంటా, ఇదే నా బతుకు. అవునా? దిస్ ఇస్ మై లైఫ్. You cannot satisfy. If you really meditate, you cannot satisfy anybody. I'm not discouraging you. You cannot satisfy because Krishna could not satisfy you. Even that is one place where God also failed. He could not stop us from coming from the spiritual world. చెప్పాడు, ఎన్నో చెప్పాడు, పోకురా వద్దురా, మాటిందా, పోకు, నేను పోతా, నేను పోతా, వద్దురా నా మాటిందా. తెలుగులో చెప్పుంటాడు, అన్ని లాంగ్వేజ్ వచ్చి కృష్ణుడు చెప్పుంటాడు, వద్దురా నా మాటిందా, నేను పోతా. అవునా? Krishna could not stop us. When we are envious of God, even God cannot stop us from coming here. And we are trying to love each other here and trying to satisfy us materially. You think we can satisfy anybody here? We cannot. Impossible. Krishna is satisfied everyone. Are you following what I am saying? దానికే ఇక్కడ మీ ఎఫర్ట్స్ పెట్టకండి, వేస్ట్ వేస్ట్. ఈ పప్పు చేస్తే బాలేదంటాడు, పప్పులో మామిడికాయ వేస్తే సరిపోదు అంటాడు, మామిడికాయ కరేపాకు వేస్తే ఇది ఎందుకు ఇష్టం అంటాడు, ఎప్పటికీ ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. అలా ఏడ్చేవానే భర్త అంటారు, అలా ఏడిపించేవానే భార్య అంటారు. ఏడుస్తూ సంతోషంగా చూసేవాడు సంతానం అంటారు, అది ఇల్లు. There is no end to this. Right? You cannot satisfy anybody. You cannot. So stop searching for whom to satisfy. Whom to satisfy. ఇంక చాలు. కృష్ణుడు భగవద్గీతలు అంటాడు కదా, యజ్ఞార్థ కర్మ నేత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థ కర్మ కొంత యుక్త సంఘ సమాచార. కర్మ ఎట్లా చేయాలి? అందరు దేవతల్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి, దేవతలు కూడా సాటిస్ఫై అవుతారు. కానీ భగవంతుని ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై చేస్తామో అందరూ సాటిస్ఫై అయిపోతారు. The only reason for our existence is to love God and experience the love of God. That's the only purpose. ఇంకేం లేదు ఇక్కడ, ఇంకేం తేలాడకండి, ట్రై కూడా చేయకండి, వేస్ట్ వేస్ట్. Whether you are married or not married, or whether whatever ashram you are, find means and ways to serve God. Right? At the same time, yeah, you need more chairs. Yeah, get them. more chairs కావాలి అక్కడ. Yeah. Yes. అందరూ Trying to satisfy. Huh? Trying to satisfy. No, this is needed. అందరికీ అర్థమైందండి? ఇంకెవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా? ఇంకెవరైనా సంతోష పెట్టాలని జీవితంలో? ఏం మాతాజీ, మీ పేరు మాతాజీ? శారద మాతాజీ. కనీసం ఒక 65 ఏళ్ళు చూసి ఉంటారు ప్రపంచంలో, 70 years చూశారు. ఒక్కనన్నా సంతోషంగా చూసిందా? చూడలేదు. క్లియర్ చెప్పేస్తుంది మాతాజీ, ఇప్పటివరకు ఒక్కని కూడా సంతోషంగా చూడలేదు. పూర్తి సంతోషంగా చూశారా? ఎవరిని చూడలేదు. కానీ కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఎట్లా కనబడతాడు? సంతోషంగా కనబడతాడు. అవునా? కృష్ణ భక్తులు కూడా సంతోషంగా కనబడతారు. కొంతమంది ఇక్కడ, some of you are new to Krishna consciousness. You know why I came to Krishna consciousness? I'll tell you why I came to Krishna consciousness. Only reason I came to Krishna consciousness is because I saw happy people. అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు.
ఎవ్రీబడి వాజ్ హ్యాపీ. అలాంటి ఇంటికి పోవాలనిపిస్తుంది అనిపించదా? అందరు సంతోషంగా ఉన్న ఇంటికి పోవాలనిపిస్తుంది అనిపించదా? ఇవాళ కృష్ణ భక్తుడు ఇంటికి వస్తే మిమ్మల్ని లోపలి తీసుకొచ్చి ప్రసాదం పెట్టి, ఇక్కడ ఎంతమంది ఇస్కాన్ టెంపుల్ పోయిన చేయలేపడు? इस्कॉन टेम्पल नहीं गए क्या? कौन कौन इस्कॉन टेम्पल गए? हाथ उठाओ यहाँ पे. ओके, इस्कॉन टेम्पल పోని వాళ్ళు చేయలేపండి. హరే కృష్ణ. తప్పకుండా వెళ్ళండి, రేపే వెళ్ళండి, టైం లేదు. ఎందుకంటే ఏంటన్నా తెలుస్తుంది, జీవితం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, సంతోషం ఎక్కడో తెలుస్తుంది. మీరు టెంపుల్లోకి వెళ్ళంగానే భక్తులు మనం కూర్చోబెట్టి విగ్రహాలు దర్శనం చేయించి ప్రసాదం పెట్టి సేవను ముందుకు వచ్చేది. ఇలాంటి టెంపుల్స్ నేను ఇస్కాన్ లో చూసాను. ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చి సేవ చేయటం, అలా పిలవటం, రాండి 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 దర్శించుకోండి, ప్రశాంతి తీసుకోండి. నన్ను అలా పట్టుకెళ్ళండి టెంపుల్లో పట్టుకు. నేను అమెరికాలో అలా బయట తిరుగుతుండే, ఏంది టెంపుల్ లాగా లేదు, ఇల్లులా ఉంది, 32 కామన్వెల్త్ అవెన్యూ ఎట్లా ఉందని ఆలోచిస్తున్నాను, ఇది టెంపులా అని. అది ఆలోచించినప్పుడు భక్తులు చేపట్టుకున్నాడు, చల్ లోపడినాడు అన్నాడు, వెళ్ళిపోయినారు లోపలికి. లోపలికి వెళ్ళిపోయినా కూర్చుని అందరు డాన్స్ చేస్తున్నారు. ఓ హరి బోల్ నిత్తాయ్ గౌర్ హరి. నిత్తాయ్ ఎవరు, గౌరవ అయింది నాకు ఏమర్థం కట్టలేదు. ఫుల్ డాన్స్ చేస్తున్నారు. ఒక పక్కన తెల్లోళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు, నల్లోళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు, మధ్యలో బ్రౌన్ వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు, అందరు డాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఎప్పుడు డాన్స్ చేయడం చూడలేదని టెంపుల్ అంటే. అవునా? మాక్సిమం మూమెంట్ నా జీవితంలో చూసి చెయ్యిట్లు అవుతుంటది అంతే. నీ గోత్రం ఏంటి, నీ ఇదేంటి, ఎర్ర 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 తిప్పి తీసుకొచ్చి తీసుకో, మళ్ళీ ఇదో మూమెంట్. సో రెండే మూమెంట్, ఇదో మూమెంట్. ఇక్కడ చాలా మూమెంట్లు ఉన్నాయి. ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నారు, ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నారు, ఎగురుతున్నారు, కాళ్ళు తిప్పుతున్నారు. తెలిసిన మూమెంట్ అర్థం. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? హియర్ దిస్ ఆల్ పీపుల్ డాన్సింగ్. ఇట్లా డాన్స్ చేస్తాను. అవునా? అందరు ఇట్లా సడన్ గా భక్తులందరూ వేరే అయిపోతారు, మధ్యలో రొయ్య నొక్కుడు పోతారు, మళ్ళీ నొక్కుడు వస్తాయి. నేను అనుకున్నా వీళ్ళు ఏమైనా చేయను, నేనైతే డాన్స్ చేయను. లోపల తీసుకొచ్చి నేనైతే డాన్స్ చేయను. నేను డాన్స్ చే అనే లోపల గుంజేసిన వాడు కథం. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. భగవంతుడి దగ్గర పోయినా అక్కడి నుంచి తీసుకొని ప్రభుపాద ముందు విసిరేసింది. ఇట్లా పడిపోయాడు. ఈయన ఆచార్యుడు ఏంటి, ఇంత లోపల నుంచి అనిపించింది నేను డాన్స్ చేయాలి. ఎవరికుంటే చెప్పండి డాన్స్ చేయాలని? ఇక్కడ అందరు డాన్స్ చేసే వాళ్ళే కదా. డాన్స్ చేసే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉన్నారా? ఇక్కడ డాన్స్ చేసే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఉంటే ప్లానెట్ మార్చేయండి. ఈ ప్రపంచంలో అందరు డాన్స్ చేయాలని ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరు డాన్స్ చేయాలి. పశువులు, పక్షులు, జంతువులు. చైతన్య మహాప్రభు బృందావనం నుంచి వెళ్తుంటే జంతువులు డాన్స్ చేసినాయంట. టైగర్స్, అన్ని జంతువులు డాన్స్ చేసిన. అంత ఆనందం కృష్ణ భక్తిలో. ఇది చూసిన తర్వాత అనిపించింది, ఇది టెంపుల్, ఇది గుడి. రామానుజాచార్యులు చెప్పారు ఏంటి, మోకాలు తలకాయకి దాకాలంటారు, అట్లా డాన్స్ చేయాలంట. కూర్చొని కాదు, నిలబడి. మన మోకాలు హిందీలో ఏమంటారు? घुटना सर के माथे को लगना, ऐसे डांस करना, उसको बोलते डांस। ये भगवान के सामने, भगवान के। अभी कोई ट्राई मत करो, आप पूरा सॉफ्टवेयर में हो, बहुत मुश्किल से घुटना आगे चल रहा, हाँ, बट उसको मंदिर बोलते, उसको कृष्ण भक्ति बोलते है ना। यहाँ भगवान, here Krishna is telling that I am traveling with you body after body, don't take another body. ఇంకో బాడీ వద్దురా నాయనా, వద్దు. మీ నెక్స్ట్ బాడీ మీకు తెలుసా ఏంటో? నిజంగా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని టాప్ 5 కోరికల గురించి ఆలోచించండి. నిజంగా సీరియస్ చెప్తున్నాను. కళ్ళు మూసుకొని 10 లెక్క పెట్టే లోపల నా టాప్ 5 కోరికలు ఏంటి? అదే మీ బాడీ. ఆ కోరికలు తిరగడానికి వచ్చేస్తుంది బాడీ, ఆగదు. మన కోరికలు until we are satisfied in this world, we cannot go back to spiritual world, and you are never satisfied in this world, which is what Krishna is telling. అవునా? సో ఇంత తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఏం పనులున్నాయా మీకు కృష్ణ భక్తి తప్ప? నాకు అర్థం కావట్లేదు.
ఇంత తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇంకేం పనులు ఉన్నాయి? పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు కృష్ణ భక్తే చేయాలి. There should not be any other work after understanding so much. But still we are trying to find new works. అవునా? కొత్త కొత్త పనులు, కొత్త కొత్త తీరుగా. Still searching in Google. అవునా? ఏదో విధంగా బతకాలి. పొద్దున్నే ఏమంటే రేపు సత్సంగానికి వస్తారా? ఏమో మా ఏరాలు వస్తున్నది. ఏరాలు ఏంది, పోరాలు ఏంది, ఎక్కడ ఏమి ఇస్తుంది ఏరాలు? జీవితంలో ఏమిచ్చింది ఏరాలు? కోసిస్తారు ఉంటాయి, ఇవన్నీ పేరు తెలంగాణలో ఉంటాయి. మా ఇళ్ళలో చెప్తారు, సత్సంగాన్ని పోదాం అంటే ఎరాలు వస్తుంది, చిన్నమ్మ వస్తుంది, పెద్దమ్మ వస్తుంది, బావ వస్తున్నాడు, మామ తెచ్చిండు, తాత 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 వస్తున్నాడు, ఇది కావాలి అది కావాలి, వాళ్ళింట గృహప్రవేశం, అది ఇల్లు, అది గృహప్రవేశం. చెప్పండి, ఆ ఇంట్లో సత్సంగం జరుగుతుందా? ఏ ఇంట్లో సత్సంగం జరగదు, ఆ ఇంటికి పోవడం కూడా వేస్ట్. అది వేస్ట్. పోకండి ఆ గృహప్రవేశం. ఎందుకు? అది పాము పుట్టది. పాము పుట్ట అంటే ఏంటో తెలుసా? చేయబెడితే ఏమవుతుంది? పాము పుట్టలని ఉస్కు అంటది. అవునా కదా? భక్తులని పిలువని ఇల్లు పాము పుట్టతో సమానం. తెలియదు. ఇన్ని ఇల్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మా కాంప్లెక్స్ లో. అవునా? ఎన్ని పాము పుట్టలు ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి. అవునా? సుబ్బారావు ప్రభు ఇల్లు పాము పుట్ట కాదు, మహేష్ ప్రభు ఇల్లు పాము పుట్ట కాదు, సత్య ప్రభు ఇల్లు పాము పుట్ట కాదు, శ్యాంబేరి ప్రభు ఇల్లు పాము పుట్ట కాదు. అవునా? కొందరు భక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇవన్నీ పాము పుట్టలు కాదు. మిగతా అన్ని ఇల్లు డోర్ కొట్టి జర షెయిడ్ లోపల ఉన్న పుసుకోండి అంటే చచ్చిపోతారు అంతే. వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఉన్నాయి కానీ మనసు ఇంత ఉన్నది. మనసు ఇంతే ఉంది. అందరినీ చేర్చుకోవాలి, సేవ చేయాలన్న ఆలోచన చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది. అవునా? అలాంటి వాళ్ళు ఇంటికి పిలిస్తే పోండి, లీవ్ పెట్టి మరీ పోండి. ఎవరో ఎక్కడో ఏదో సత్సంగం వదిలేవద్దండి. ఎట్టి పరిస్థితి సత్సంగం ఇస్ ద ఓన్లీ హోప్. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సత్సంగ్, మనం కృష్ణుడి దగ్గర పోలేము. ఇది క్లియర్ గా మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సత్సంగం లేకపోతే మన నిర్ణయాలు కూడా తప్పుగానే ఉంటాయి జీవితంలో. I was discussing this, it might be a repeat for some people, but కృష్ణుడు అర్జునుని కురుక్షేత్రంలో తీసుకెళ్ళాడు. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్ అర్జునుడు ఏమన్నాడు? నన్ను మధ్యలో తీసుకెళ్ళి, నేను 2 దిక్కులు చూడాలన్నాడు. నేను కృష్ణుడు ఒకటే దిక్కు నుంచి కనబడుతున్నాడు. సారీ, అర్జునుడికి ఒకటే దిక్కు నుంచి కనబడుతున్నాడు. అటుపక్క కురుసేన కనబడుతున్నది, కానీ మొత్తం కురుసేన చూడాలనిపించింది. He wanted to see the entire Kurus. So he went in between and he saw this side and this side. Pandavas, Kauravas, entire Kurus. Everybody is called Kurus. He looked at both the sides. Then Krishna also tactfully did one thing. What he did? He took Arjuna in front of 2 people. ఇంత మంది ఉన్నారు కదా, ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా. ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు? భీష్ముడు ద్రోణ ప్రముఖ శ్లోకం ఉంటుంది. ప్రముఖ భీష్మ ద్రోణ వీళ్ళిద్దరి ముందు తీసుకెళ్ళగానే అర్జునుడు looked at Bhishma and Drona. There is 11 Akshohini in front of him, but in that he could first see Bhishma and Drona, and immediately he became very emotional. He lost his equilibrium. His hair started standing, he started getting sweat. Total గా ఎఫెక్ట్ అయిపోయాడు. ఏం భీష్ముని ద్రోణం చూసి. ఈ విషయం కృష్ణుడు తెలియదా? ఖచ్చితంగా దానికే తీసుకెళ్ళాడు. ఎందుకు? నువ్వు ఒక పెద్ద కార్యం చేయబోతున్నావు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎ వెరీ బిగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ లైఫ్. బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ యాక్టివిటీ యూ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ ఆల్ అప్రిహెన్షన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్. ఎటువంటి సంకోచాలు ఏమున్నా సరే మనసు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. దానికే భీష్ముడికి ద్రోణుడికి ముందు తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఏదన్నా బయటకు చెప్పి అన్ని క్వశ్చన్లు బయటకు వచ్చేయాలి. ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. రైట్? ఆర్ యు ఆల్ ఫాలోయింగ్? ఇదే సంఘటన నెగిటివ్ కూడా చూడొచ్చు. అరే అర్జునుడు ఏంటి యుద్ధానికి పోయినవాడు, అలా నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్తున్నాడు అని కూడా ఆలోచించవచ్చు. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ థింగ్ నెగిటివ్లీ. Why he has gone for war? Why is he getting affected looking at his guru and his grandfather? But there is a lesson also that you learn out of it, that Krishna wants him to see his elders before he starts the war, because it's a very big decision he's going to make.
Once the war starts, there is no looking back. There is no looking back. Same way, in our life also, we have to be in association of people who will make us think. మనం కూడా మన జీవితంలో ఎలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలంటే వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళంగానే మనకు ఆలోచన శక్తి పెరగాలి. ఆలోచించాలి, నేను చేసేది కరెక్టా రాంగా. అర్థమవుతుందా? లేకపోతే ఎన్ని తప్పులు చేస్తుంది చెప్పండి. హౌ మెనీ మిస్టేక్స్ విల్ డూ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ హూ విల్ మేక్ us థింక్. హౌ మెనీ మిస్టేక్స్ విల్ డూ? టెల్ మీ వన్ థింగ్. A husband and wife are fighting మార్నింగ్ టు నైట్. భార్య భర్త పొద్దున్న అతను కుక్కలా కొట్టాడుకుంటారు, కుక్కలు పిల్లలు అయ్యాను. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నారు, అవునా? వాళ్ళ తల్లిదండ్రిని చూస్తూ అంతసేపు కొట్లాడగలరా? కెన్ దే లుక్ ఎట్ దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫైట్ లైక్ దట్? కొట్లాడలేరు. వాళ్ళ సంతానం మధ్యలో వచ్చి వాళ్ళ బాబు పాప మధ్యలో వచ్చి నిలబడదు, ఇద్దరు కొట్లాడుతున్నారు, మధ్యలో పాప వచ్చి నిలబడ్డది. ఆ పాపను చూసి మీరు అదే విధంగా కొట్లాడగలరా? You see your daughter or son in front of you when you're fighting. Can you continue the fight at the same pace? Cannot. Why? Why? Because you care for them. Isn't it? You care for them and they care for you. When you're surrounded by elders, you don't make unwanted decisions. Unnecessary decisions. You don't make those. You think. Immediately you start thinking, is it needed? అవసరమా కాదు? అందరు ఫాలో అవుతున్నారు, మాట్లాడేది అంగీకరిస్తున్నారా చెప్పింది? అవునా కదా? When you have parents around you, when you have children around you, you will not make wrong decisions, or the probability of making drastic decisions is less. Tolerance will be more, right? All those qualities will come automatically. They'll manifest, right? Your choices are checked. When you're in front of the right people, your choices are checked. Should I do this? Isn't avasarama? Right? You start thinking like that. But if you don't have people around you like that, then you'll make the decisions for what your mind will tell. The mind ఏం చెప్తే ఆ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాను. చాలా ఈజీ. మైండ్ విల్ టేక్ యూ ఫర్ అ రైడ్. అవునా? ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన వాళ్ళు who will stop us from taking wrong decisions is devotees. Satsang. If you are surrounded by devotees, you will not do the right thing. You will not do the wrong thing. You will not do the wrong thing. మీరు భక్తుల చుట్టుపక్కల, మీ చుట్టుపక్కల భక్తులు మీరు తప్పు చేయరు. ఎందుకంటే భక్తుల లోపల నుంచి భగవంతుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. భక్తుడు కళ్ళ నుంచి భగవంతుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. Right? You will not do the wrong things in life. That is why satsang is the most important association. And elanti tappulu, what kind of mistakes you will not do? You will do a lot of mistakes in different ways. Which in front of your parents also you might do some mistakes. But in front of devotees, you will not do any mistake which will make you take another birth. ఇంకొక జన్మ మీరు తీసుకోరు. భక్తుల మధ్యలో ఉంటే భక్తులే చూసుకుంటారు. All you have to be in just stay in association. మీరు ఇలా ప్రతి వారం సత్సంగానికి రండి, మీకు ఖచ్చితంగా ఇంకో జన్మ లేదండి. మీరు పెద్ద దీనికి ఇంకా మీరు పెద్ద కోర్సు లేకపోతే ఏదో పెద్ద తంత్రాలు జపాలు ముద్రలు ఏం చేసే అవసరం లేదు. Just stay with devotees, you will not have a next life. Because devotees will make sure our consciousness is changed. And they will make sure we are thinking before we make drastic decisions in life. That is how important is satsang. And who is sending that satsang into our life? Krishna. Krishna is sending the satsang. And how many ways he is encouraging the satsang? Right? He is celebrating his appearance day. Is there really appearance day for Krishna? Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanamki birthday ekkada untadandi. There is no birthday for him. There is no disappearance day also. But still he wants us to celebrate. He wants to enter into our houses. Everybody who got deities here, please celebrate their appearance day. Why? Because on that day, he not only gets to see you, he also sees everybody you are associated with. Right? I told Subhara Prabhu, call everybody.
Call everybody possible. Because today is appearance day of Varnita. Because they want to see all of us. They want to give their association to you. Right? Their association to you. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda. ఈ మొత్తం వాక్యంలో ఈ ఆఖరి 3 శబ్దాలు చూడండి, గౌర భక్త వృంద ఈజ్ ద ఓన్లీ హోప్ వి హ్యావ్. చైతన్య, నిత్యానంద, అద్వైత, గదాధర, శ్రీవాస్, ఆది, గౌర భక్త వృంద. All the mercy of Panchatattva is received through Gaura Bhakta Vrinda. Only through association. The only people who will advise you for the right choices in your life is Krishna devotees. Nobody else will advise you the right thing. And always be in association of devotees. ఎక్కడున్నా సరే, గుడి దగ్గర ఉంటే గుడికి పోండి, పక్కన భక్తులు ఉంటే పక్కకు పోండి, ఎక్కడైనా పోండి, కానీ ప్రతి వారము అసోసియేషన్ లేకుండా ఉండకండి. ఈ అసోసియేషన్ ఉంటే మాత్రం మనం తప్పుడు డిసిషన్లు తీసుకోము. We will not have another birth. And we'll make sure that we'll go back to Krishna. Right? Exactly like Arjuna started thinking whether this war is needed or not after he saw Drona and Bhishma. And of course, Krishna gave a right reason that you should do the war. In the same way, when you are in between devotees, you will start thinking whether I should leave these people. నేను చాలా ఆనందంగా చెప్పగలను, మీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పగలను. మా భక్త సంఘం ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే, ఒకరు ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఇంకో దేశం పొమ్మన్నా సరే పోవడానికి ఒకటి అడిగారు ఇక్కడ. అవునా? నిజంగా చాలా నాకు కూడా ఇక్కడ పోవాలని లేదు, ఎక్కడ పోవాలని లేదు. మా అందరికి ఇదే బృందావనం, ఇదే మాయాపూరు, అవునా, ఇదే జగన్నాథ్పురి. ఎస్ ఎస్, ఇది కృష్ణ భక్త సంఘం అండి. ఇంకా మీకు ఏం అవసరం లేదు. నా పిల్లలు కూడా ఇక్కడ పెరుగుతున్నారు. సుమేధ్, ప్రకేత్ వల్లేరి వాళ్ళ, పార్థ, హృదయ్. నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ తెలుసా నా పిల్లల మీద ఇక్కడ పెరుగుతున్నారంటే. తప్పుడు దారిలో పోడు, మా పిల్లలు తప్పుడు దారిలో పోరు. అదొక్కటి మాత్రం గ్యారంటీడ్. మీ పిల్లలు తప్పుడు దారిలో పోవద్దంటే సత్సంగాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా చుట్టుపక్కల ఉన్నా చాలు, వాళ్ళు తప్పుడు దారిలో పోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది దే విల్ నెవర్ గో ఇన్ రాంగ్ పాత్. బ్రింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్. డోంట్ ఆస్క్ ఎ చైల్డ్, నెవర్ గో అండ్ ఆస్క్ ఎ చైల్డ్ సత్సంగ్ వస్తావా? ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ ఏముంటుంది? నేను రానుకో అంటాడు. రా, తీసుకొని రావాలి. If we don't bring our children to satsang, who will bring? Your neighbor will bring? Huh? Nobody else will bring. You have to bring. You have to bring your children to satsang. Right? Satsang organize చేస్తాం. ఆర్గనైజ్ చేయగానే చాలా మంది వరిష్ఠ వైష్ణవులు వస్తారు, కొంతమంది భార్యలు వస్తారు, భర్తలు వస్తారు, భార్య భర్తలు వస్తారు, పిల్లలు వస్తారు. రకరకాలుగా వస్తారు. నేను అడుగుతాను, మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడున్నాను అడుగుతాను. నేను వచ్చినా కదా అంటారు. నేను వచ్చినా కదా, అవునా? పెద్దవాళ్ళకి చెప్తున్నాను, మీ పిల్లలు తీసుకొని రండి, వదలకండి. డోంట్ లీవ్ యువర్ చిల్డ్రన్. సుబ్రహ్మణ్య సత్సంగ్ పిలుస్తున్నాడంటే మిమ్మల్ని ఒక్కరే కాదు, మీ కుటుంబాన్ని పిలుస్తున్నాను. కుటుంబాన్ని తీసుకొని రండి. మా అబ్బాయికి ఇష్టం లేదంటే వాడికి ఆస్తి ఇవ్వకండి. నాకు మెసేజ్ చేయండి, చెప్తాను ఎవరికి ఇవ్వాలి. సీరియస్ చెప్తే ఇవ్వద్దు. మూర్ఖులకు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆస్తి? వాడు బర్డను. ఎందుకు అన్నారు? వాడు ఎందుకు పెరుగుతున్నాడు? ఎవడు ఉద్ధరిస్తున్నాడు? ఏం ఇవ్వద్దు ఆస్తి అట్లాంటి వాళ్ళకు. మూర్ఖులు. ఇక్కడే గచ్చిబౌలిలో తెల్లాపురం మధ్యలో చచ్చిపోతాడు. వేస్ట్. ఇవ్వద్దు. కృష్ణుడికి ఏంటి ఆస్తి? మీరు పోతారు కృష్ణుడి దగ్గరికి, అవునా? సంతానానికి అన్నం దేని? కృష్ణ భక్తులు చేయడానికి అన్నం. కాకపోతే తీసుకురాండి. సరే, ఇన్ని రోజులు ఏం తెలియదు, ఇప్పుడు తీసుకురండి. నేను గ్యారంటీ రాసిస్తున్నా.
మీరు బాండ్ పేపర్ మీద రాయండి, నువ్వు ఈ పలానా రోజు సత్సంగం రాకపోతే ఈ ఆస్తి ఇట్లా డాష్ పెట్టండి, అక్కడ మీరు వచ్చేస్తారు ఇక్కడ. ఆ పేరుతో తీసుకురండి. ఎందుకంటే మొత్తం మా బాధ్యత మీది, ఆ బాధ్యత అండి అది, అందరి బాధ్యత. ఇప్పుడు నా సంతానాన్ని తీసుకురావాలి, నేను ఎట్లా తీసుకురావాలి, ఏనకేనా ప్రకారేణ. అవునా కదా? ఇవాళ భక్తి పూజ అనగానే ఓన్లీ ఏజ్డ్ పీపుల్ కనబడుతున్నారు. అవునప్పుడు అంటే ఏం లేకనా, ఏం పని లేకనా ఏంటి? అందరికి ఉన్నది పని, మొత్తం కుటుంబాన్ని తీసుకొని రావాలి. ప్లీజ్ ఎందుకు తీసుకొని రావాలి? వాళ్ళకు ఇంకో జన్మ ఉండొద్దు. వాళ్ళకు ఇంకో జన్మ ఉండొద్దు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ అనదర్ బర్త్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ అనదర్ బర్త్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ బర్త్. మీకు తెలుసా విషయం? మీరు మీ పిల్లల్ని కృష్ణుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళకపోతే మీరు కూడా మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎన్ని సత్సంగాలు అటెండ్ అయినా సరే మీ ప్రయత్నం మీరు చేయాల్సిందే. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది వస్తారు, మా భర్తకి ఇంట్రెస్ట్ లేదండి, ఎంతసేపు రియల్ ఎస్టేటు, ఎంతసేపు ప్లాట్లు, కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడుతుంటాడు, ఆయన రాడండి, నేను వచ్చినా కదా అని. మరి ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావు? పెళ్లి చేసుకున్నావు, తీసుకురావాలి భర్తని. డోంట్ టెల్ మీ యూ డోంట్ నో హౌ టు టార్చర్ యువర్ హస్బెండ్. అందరికి వచ్చు భర్తని ఎట్లా టార్చర్ చేయాలని. వచ్చారా కదా? అందరికి వచ్చు. మీరు తలుచుకుంటే మీ భర్తకి నరకాన్ని చూపించగలరు. ఆ విషయంలో డౌటే లేదు. చూపెట్టండి నరకం, సత్సంగం తీసుకురండి. నువ్వు రాకపోతే బిడ్డని సంగతి అయిపోయింది, దెబ్బకి వచ్చి కూర్చుంటాడు, చక్కగా కూర్చుంటాడు. కృష్ణుడు సంతోషిస్తాండి. ఆయన ఉన్నా చెప్తున్నాను, తీసుకురాండి భర్తలు, తీసుకురాండి భార్యలు, తీసుకురండి. ఏమమ్మా ఇప్పుడు ఒక్కో ఈ ప్రపంచంలో ప్లీజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒకటే కారణంతో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, కృష్ణుడు భక్తులు కావడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. ఓన్లీ టు బికమ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ వీఆర్ స్టిల్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. బికమ్ ఎ డివోటీ, మేక్ అదర్స్ డివోటీ. మీ బాధ్యత ఎవరి దగ్గర ఉన్నది? తండ్రి, తల్లి, తండ్రి, వీళ్ళందరూ పట్టిన బాధ్యత ఉన్నదా లేదా? తీసుకురావాలి, తీసుకురావాలి, తప్పకుండా తీసుకోవాలి. సత్సంగం తీసుకురావాలి. ఇక్కడ ఫోర్స్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ఫోర్స్ పెట్టకపోతే పనులు జరగవు. ఫోర్స్ పెట్టరా మీరు? చాలా విషయాల్లో ఫోర్స్ పెడతారు, చాలా విషయాల్లో అనవసరమైన ఫోర్స్ పెడతారు. ఇక్కడ ఫోర్స్ పెట్టాలి. ఎట్లా అవుతుందో సత్సంగం తీసుకురావాలి. సత్సంగం తీసుకొస్తే ఏడుస్తారు వాళ్ళు, ఏం ఏడు, నవ్వుకుంటుంటారు, మంచిగా ఏడుస్తారే, ఇంత మంచిగా ఉన్నారు జనాలు, ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు. అవునా కదా? సంజయ్ ప్రభు సొమ్మారా भावनाओं को समझे, बोलो कुछ भी करो लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ. Your entire family should be here. You have to bring. That is your responsibility. వాళ్ళు రాకపోతే మీరు పోలేదు కృష్ణుడి దగ్గర. కృష్ణుడు మనకు మన బంధువులను ఎందుకు ఇచ్చాడు? కృష్ణుడు మనకు చాలా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి? కృష్ణుడు మనకు జ్ఞానం ఇచ్చాడు, బుద్ధి ఇచ్చాడు, ఆలోచించే తెలివి ఇచ్చాడు, శరీరం ఇచ్చాడు, బంధువులని కూడా ఇచ్చిండు. ఏం ఇచ్చినా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న బంధువులు? రోడ్డు మీద పోతుంటున్నా మా ఊరు నా చిచ్చమని సెలెక్ట్ చేసిండు కాదు కదా. పుట్టుకతోటే వీడిని మామ అని మీ అమ్మ చెప్పింది, వీడిని చిన్నానా, నేను పెద్దనా, అందరు చెప్పినా, అన్ని ఫిక్స్ అయినాయి కాలేదా? అవునా కదా? వీళ్ళందరినీ మీరు ఒకటే పని తీసుకురండి ఇక్కడికి. నేను ఇంకా ప్రయత్నిస్తున్నా. మాది నల్గొండ రెడ్డిస్ కుటుంబం అని, అస్సలు ఎవరు మాట వినరాలి, అసలు సమస్య లేదు. అవునా? అలాంటి కుటుంబంలో నాలాంటి కిరాతకుని ఒకటి భక్తిని తీసుకొచ్చింది. ఇట్లా తెచ్చున్నది అది. ఏ బాబోయ్, అవునా? ఏదో వచ్చేసిన. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు నా బాధ ఏంటంటే అటుపక్క నుంచి ఎవ్వరు రావట్లేదు. నేను చెప్తున్నా, అదే రారా నాయన, మంచిగా తాపిస్తా, తినిపిస్తా. ఏం తాపిస్తావు? చరణామృతం తాపిస్తా. ఏది చరణామృతమా? అది ఎప్పటి బ్రాండ్ అది? అది పరిస్థితి. అలాంటి మూర్ఖులను కూడా వదలట్లేదు నేను, వదిలే సమస్య లేదు.
ఇప్పుడు నేను చూస్తే ఉరుకుడు వెళ్ళిపోతుంటారు పార్టీలా. ఇక్కడ నన్ను పిలుస్తారు కదా, పోనంట, రా సత్సంగం రా, మంచిగా డ్యాన్స్ చేద్దాం రా, నువ్వు వద్దురా వదిలే, నువ్వు రా 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 అన్న. ఇప్పుడు ఏంటి, మంచి పని అయిపోయింది, నేను పార్టీలకి వెళ్ళట్లేదు, ఆటోమేటిక్ అన్నింటిని దూరం అయిపోయాను. అవునా? కానీ వదలొద్దు, అందరినీ తీసుకొని పోవాలి మనం. కానీ ఎట్లీస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ భార్య, భర్త, పిల్లలు, తల్లిదండ్రి అందరు కలిసి సత్సంగానికి రావాలి. సంతోష్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఇక్కడే ఉన్నాడు. వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ భార్య, వాళ్ళ తమ్ముడు భార్య అందరు లాగేసండి. మిమ్మల్ని మీరు తమ్ముడు లాగేసిండు. చూడు, అట్లా ఉండాలి కుటుంబం, తీసుకురావాలి కృష్ణ భక్తికి. అవునా కదా? మీకు మీకు మీ తల్లిదండ్రులు అంటే ఇష్టమే కదా, చాలా ఇష్టం కదా, మీ సంతానం అంటే ఇష్టం, వీళ్ళందరంటే ఇష్టం కదా, బంధువులు అంటే కూడా ఇష్టం. చిన్నప్పుడు ఎన్నో చేసిండ్రు. అవునా కదా? ఆ బంధువులు కృష్ణుడి దగ్గర పోవాలన్నా పోవద్దా? అందరికీ మళ్ళీ ఆ బంధువులను వేరే వేరే రూపంలో చూడాలని లేదు కదా. ఈ జన్మల మామయ్య, ఇంకో జన్మల చెట్టు, ఈ జన్మల చిన్నాన్న, ఇంకో జన్మల పంది, లేదు కదా. సీరియస్ అవుతుంది అట్లా ప్రకృతి. నేను చెప్పట్లేదు, కృష్ణుడు చెప్తున్నాను. ప్రకృతి అన్ని రూపాల ద్వారా రెడీగా ఉన్నది తీసుకోవడానికి శరీరం. అవునా? మనం ఏదో విధంగా వాళ్ళని లాగాలి, కృష్ణుడి దగ్గర లాగాలి, లేకపోతే చాలా డేంజర్ అండి, చాలా డేంజర్. మీరు గ్రహించట్లేదు, మనం ఎంత డేంజర్ ఉన్న విషయం గ్రహించట్లేదు. దానికే భగవద్గీత కూడా చాలా డేంజరస్ ప్లేస్ లో చెప్పబడ్డది. కురుక్షేత్రంలో చెప్పిండు కృష్ణుడు భగవద్గీత. గ్రీన్ రేస్ కమ్యూనిటీ అలా చెప్పలేదు, కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ కూర్చోనైనా ఇక్కడ కూర్చో, నేను చెప్తా ఇప్పుడు భగవద్గీత అని చెప్పి. 2 ఆర్మీస్ మధ్యలో శంఖాలు ఊదిన తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఆరోలు రెడీ అయిపోతాయి, ఆ టైంలో భగవద్గీత చెప్పిండు. మనందరు కూడా భగవద్గీత ఎందుకు ఎప్పుడు చదువుతున్నావు? ఏ క్షణమైనా సావు రావాలి మనం. ఎనీ టైం యూ ఆల్ కెన్ డై, ఎనీ టైం. సో వాట్ ఈస్ ద అర్జెన్సీ? అర్జెన్సీ చాలా ఉంది. ఏదో విధంగా మనం కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు పోవాలి, అందరినీ తీసుకొని పోవాలి. అవునా? ఇలా చెప్పైతే మనం ఆడమని ఒక్కొక్కసారి మనం ఆడమని ఇలా చెప్తా ఉంటే ఎట్లయినా ఒక రోజు అవుట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు మరి? ఆడమని అయితేంది, ఈవెన్ మని అయితేంది, ఏదో రోజు అవుట్ కావాల్సింది. చేసే కార్యం చేయాలి. ఎంతమంది ఇక్కడ వెళ్ళి ప్రోత్సహిస్తారు మీ బంధువులను చేయలేకుండా? ఎంతమంది వెళ్ళి బంధువులను టార్చర్ చేస్తారు చేయలేకుండా? ఫెయిల్ కావద్దు, వదలొద్దు. అవునా? పరదుఃఖ దుఃఖి. భక్తుల గుణం ఏంటి? పరదుఃఖ దుఃఖి. ఇతర దుఃఖం చూసి తట్టుకోలేడు. శ్రీల ప్రభుపద మా ఆచార్యులు ఎంత కష్టపడ్డారు మన కోసం మీకు తెలియదు. ఎంత కష్టపడ్డారు, ఏమేం చేశారు ప్రభుపద మన కోసం. ఆ ఆచార్యులు, దట్ ఫోటోగ్రాఫ్ దట్ యు సీ on the altar of AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, what all he has done for us, what kind of people he tried to convince, right? How many people he tried to work with. He worked with Mayavadis, he worked with Shunyavadis, he worked with atheists, he worked with all kinds of people to somehow utilize them in spreading Krishna consciousness, right? He went through so much. ప్రభుపాద దగ్గర పైసలు ఉంటే, మా ఆచార్యులు ప్రభుపాద దగ్గర డబ్బులు ఉంటే, దీంతో ఎంత కొనాలి, నాకు కావాల్సినంత పేపర్ వస్తుందా రాదా, నేను బుక్కులు రాయడానికి నాకు కావాల్సినంత పేపర్ వస్తుందా రాదా, ఎంత పేపర్ కావాలి? 4 పేజీలు కావాలి ఒక బుక్లో. 4 పేజీలు, 4 పేజీలు 1000 బుక్కులు. 1000 బుక్కులు అంటే 4 పేజీలు అంటే ఎంత? 4000 పేజీలు. 4000 పేజీలకు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా? 4000 పేజీలు నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే రేపు పొద్దున నేను ఒక పండు కొనుక్కొని తింటాను, పండు కొనుక్కొని దేవుడికి అర్పించి తింటాను. 4000 పేజీల కోసం నా డబ్బులు అయిపోతే నేను పండు కూడా కొనను. లీలామృతలో రాసినది, Prabhupada did not buy anything for himself, is to collect. ఏ డబ్బు వచ్చినా సరే ఏ విధంగా, how will I print literature and give it to people.
he used to collect funds, right? He used to collect funds, purchase paper in license Raj system, very difficult. Write articles, get it printed, distribute himself, and collect the funds, and again purchase paper. And he would never think about his comfort. Never. No comfort he would think about it. Prabhupada was ready to sleep on the streets of Delhi. And it is explained, Prabhupada would go and give discourses wherever possible. Small opportunity. చిన్న అవకాశం వచ్చినా ఆచార్యులు వెళ్ళి అక్కడ ప్రవచనం ఇచ్చేవారు. After giving the discourse, some people will be impressed. So they will be like, okay, we want to meet you again. And Prabhupada has to give an address where you can come and meet me. Obviously, right? You have to give an address. Prabhupada did not have an address. ఇక్కడ ఎంతమంది అడ్రస్ కూడా బతున్నారు చెప్పండి. How many here don't have address? Have you ever been in a situation in life where you don't have an address? Our Acharya did not have an address. His address was so moving. His address was so moving that he did not know whether tomorrow I will be there in that house or no. In Delhi. Right? రేపు ఆ వ్యక్తి నన్ను ఇంట్లో ఉంచుకుంటాడా ఉంచుకోడా కూడా తెలియదు ప్రభుపాదకి. రేపు పొద్దున నాకు ఏదైనా తినడానికి పెట్టారా కూడా తెలియదు ప్రభుపాద్. ప్రభుపాద్ didn't even know whether he'll get breakfast tomorrow morning. And he never thought about breakfast. Who was thinking about Prabhupada's breakfast? Krishna. Krishna was Yoga Kshemam. He is there. And Prabhupada says to one person when he asked, Swamiji, you have to take care of yourself. You should have something for yourself. Prabhupada says, I am working for him, he'll take care. My Guru will take care. Prabhupada saying, my Guru will take care. మనం ఎంత అదృష్టవంతులం అంటే, మన దురదృష్టం ఏంటంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులం మనకు తెలియదు. అది మన దురదృష్టం. ఇలాంటి సన్నిధికి వచ్చాం, అలాంటి ప్రభుపాన్ని చూస్తున్నాం. మన కోసం ప్రాణం ఇచ్చారండి. ఎవరిస్తారండి? ప్రాణం ఇచ్చేసాడు మన కోసం. తన అన్ని అర్పించేశాడు. మన శిక్షా గురువు బాలగోవింద ప్రభు చెప్తారు, మన తోలు ఇర్చి చెప్పులు కుట్టించిన ప్రభుపాద తక్కువనే అన్నారు. Even if you tear your skin and make shoes with your skin, it's still less. You can't serve Prabhupada for what he has done for us. మన కోసం ఎంత కష్టపడ్డాడో మనం ఊహించలేము. Tomorrow, when you're going and trying to buy something for you, when you're going to spend that money, that who is giving you the money, by the way? కృష్ణుడు ఇస్తున్నాడా? ఎట్లా? ఎంతమంది కనిపిస్తున్నది? మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తే మీ మొహాలు చూసి డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఎంతమంది కనిపిస్తున్నది చెప్పండి. మీ ఫేస్ వాల్యూకి డబ్బులు ఇస్తారని మీకు అనిపిస్తున్నదా? తలకాయ మీద 5 రూపాయలు పడితే 2 రూపాయలు కూడా కొన్నారు మనని. అది మన ఫేస్ వాల్యూ. డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేస్తానండి. మీ చేతిలో భౌతికత పెట్టి రోడ్డు మీద పోయి అమ్మని చెప్తాను, తీసుకుపోయండి. ఏమండి భౌతికత చిప్ప అంటారు అంతే. అప్పుడు బా ఏంది నా బతికేంది, నా జీవితం ఏంది? అదే అందా మనం ఏమో ఆలోచిస్తున్నాం. నేను చదివిన చదువులకి, నా డిగ్రీని చూసి, నా రెజ్యూమే చూసి, నా ఉద్యోగం ఇచ్చి, నా డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఓహో నా ఖతర్నాగా ఇచ్చి. మన మొహాలకు ఒవ్వడు రూపాయి కూడా ఇయ్యడు. ఆ పిచ్చి లోకంలో ఉండకండి. ఈ పిల్లలకు కూడా మీ చదువులకు రావట్లేవు, ఆయన ఇస్తున్నాడు. ఆ లక్ష్మీదేవి ఇస్తున్నాడు. మర్చిపోకండి అది. అది చెప్పండి మీ పిల్లలకు. ఏది ఇచ్చినా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇస్తున్నాడు డబ్బులు? Why is Krishna giving this money to you? Why is Lakshmi Devi giving this money to you? To serve Krishna. అవునా? కృష్ణుడు సర్వీస్ కోసమే ఇస్తున్నాడు. మా ఆచార్యుడు ప్రభుపాద బట్టలు కొనుక్కోవడం డబ్బులు లేవండి. డబ్బులు ఉన్నాయి, దాంతో బట్టలు కొనుక్కోలేదు.
బుక్స్ ప్రింట్ చేశాడు. He was printing books. No, I'm not creating this. It's there in Lilananda. అసలు భగవద్గీత చదువుతా నాకు ఏడుపు రాలేదు. ఓ స్టేజ్ లో భావతం చదువు నాకు ఏడుపు రాలేదు రోజు. లీలామృత చదవలేకపోతున్నాను. ఇట్స్ టూ మచ్ అది. ఆ బుక్ మీరు చదవండి. అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో అర్థమైంది. వాట్ ఈస్ లవ్ యుల్ అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ రీడ్ లీలామృత. ఫర్ హూ ఈజ్ ఈ వర్కింగ్ లైక్ దిస్? ఎవరి కోసం పనిచేశాడు? మన కోసం పనిచేశాడు ప్రభుపాద్. నేను అసలు బట్టలు లేవండి, చినిగిపోయినాయి బట్టలు. ఒక ఆచార్యుడు ప్రభుపాద్ కూడా astrological charts of Prabhupada show that he could have become a Tata or Birla of India. You know that? Yes. When he had established a pharmacy in Kolkata, in other places, he could have easily become a millionaire or billionaire. But he kept all that aside. And he said, I want to serve my Guru. I want to serve my Guru. I want to spread the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. I want to spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Prasthaya. I will establish Krishna consciousness around the world. For that I am giving my life. ఆయన పడ్డ కష్టాలు ఎవరు చూడలేరు, ఊహించలేరు. Tomorrow, when you are going to spend your money, for 1 minute, remember what our Acharya has gone through. Don't waste your money. మనం కూడా ఇతరులా ఖర్చు పెడితే మనంత మూర్ఖులు ఎవరు ఉండదు. Don't waste our money. Yeah, some money is okay, but think about it. For what you are purchasing. Our Acharya did not buy clothes for himself to spread Krishna consciousness. We should also spend this money only in Krishna consciousness. ఈ జన్మలన్నా మనం కృష్ణుడి కోసం ఖర్చు పెడదాం. ఇక్కడ ఆలోచించొద్దు. కృష్ణుడి కోసం ఖర్చు పెట్టేప్పుడు ఆలోచించొద్దు. కృష్ణుడి కోసం ఖర్చు పెట్టనప్పుడు ఆలోచించాలి. అవునా? దట్ ఈస్ వేర్ వి నీడ్ టు థింక్. హూ విల్ టెల్ యూ టు స్పెండ్ ఆన్ కృష్ణ? ఈ ప్రపంచంలో కృష్ణుడి మీద ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పే వాళ్ళు ఒకరే ఉన్నారు, సత్సంగం. అవునా? ఓన్లీ దట్స్ వై సత్సంగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ సింపుల్. ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ సత్సంగ్ నుంచి దూరం అయిపోతారు, రకరకాల సోకులు ఎక్కువైతాయి, బ్రాండ్లు ఎక్కువైతాయి, ఇల్లులు ఎక్కువైతాయి, ఆస్తులు ఎక్కువైతాయి. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడు. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతాడు వాళ్ళ జీవితం నుంచి. Very easy to see. I don't know if you have seen. I have seen many times. Right? The great sannyasi is Hare Krishna. We'll stop. What is the time? 10:08. Property was done. Huh? The property you can't అమ్మాయి బాబోయ్, ఆ వయసులో అట్లా అంటారు. పేరేంటో పేరేంటి? పేరు వదిలేసిన. హరే కృష్ణ. అవునా? పేరేంటి? ఉజ్వల్. హరే కృష్ణ. చాలా ఆనందం. సో విల్ ఎండ్ విత్ దిస్. యాక్చువల్లీ పెద్ద చేయాలి చెప్పాలి తగ్గది ఒకటే ఏంటంటే, ఇవాళ గౌర్నితాయ్ బర్త్డే మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. కానీ ఈ రోజు మనం మర్చిపోవద్దు అన్న విషయం ఏంటంటే, గౌర్నితాయ్ మనకి ఏమి ఇవ్వడానికి వచ్చారు? భక్తి ఇవ్వడానికి వచ్చారు. భక్తి ఎవరు ఇవ్వగలరు? భక్తులు ఇవ్వగలరు. భక్తి భక్తుల దగ్గరే ఉంటుంది. భక్తుల ఆస్తి భక్తి. భగవంతుడు కూడా మనకు భక్తి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు భక్తుల దగ్గర తీసుకొని వెళ్తాడు. కృష్ణుడు భక్తి ఇయ్యడు, కృష్ణ భక్తులు భక్తిస్తారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎవరి కథ ఎక్కువ ఉంటది? భక్తులదా భగవంతుందా? భక్తులది. భాగవతం అంటే భక్తుల కార్యాలు.
భక్తుల విషయాలు, భక్తుల గురించే భాగవతం. అవునా? భక్తులు ఏ విధంగా ఆరాధించారు భగవంతుడని తెలుస్తుంది భాగవతంతో. సో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఇలాంటి నో క్వశ్చన్స్. సో నేను మాట్లాడితే తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి. ఏది చెప్పనారని కూర్చోబడితే ఇట్లే ఉంటాయి ప్రవచనలు. ప్రభుజీ ఏదో చెప్పాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో సత్సంగం ఉంటే నాకు ఎంతో ఆనందం. ఈ ఇంట్లో చాలా సత్సంగాలు చేసుకున్నాము. many satsangs have happened in this house. And I'm very grateful to Subara Prabhu and family for inviting us here. వచ్చే వారం I got that next week Prabhuji is going for book distribution to Orissa, and is going to distribute more than 1,500 Bhagavad Gitas in tribal villages. So let us heartily pray for him that the endeavor will be nice, and we all will support him in whatever way we can. Anybody wants to donate Bhagavad Gitas, you can speak to Prabhuji. Let us utilize everything we have in service of Krishna. Let us not leave satsang, and let us always take the shelter of Gaurnitai. Gaurnitai Bhagwan ki jai. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరతి చేయబడుతుంది. First is offering bhoga, then pushpabhishekam, then arati. Right? So అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా డాన్స్ చేద్దాము, కీర్తన చేద్దాం. Right? So let's bring the bhoga here. In the meantime, I request some Mataji to do kirtan. My throat is gone. I'm sorry. Hare Krishna. Gaurnitai Bhagwan ki jai. Shri Jagannath Buddha Sodra Mai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.